ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు న్యూస్లోంచి డిజైన్ చేసిన ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అనుకోండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఆఫ్ కోర్స్ పిఐబి అండ్ ఆకాశవాణి న్యూస్. సో ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ కేస్ మీకు తెలుసు, విచ్ సిటీ హోస్ ద సిజీ సెమీ ప్లాంట్? దట్ ఈస్ Sanand in Gujarat beta. The CG Semi OSAT semiconductor facility is located in Sanand, Gujarat, which is emerging as a major electronics manufacturing hub, my youngsters. మీకు తెలుసు, టెలిగ్రామ్కి నోటీస్ ఇష్యూ చేశాం ప్రైవసీ కన్సర్న్స్లో. సో దాని క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ద గవర్నమెంట్ డైరెక్టెడ్ టెలిగ్రామ్ to submit its action taken report within how many days of time? That is within 15 days of time అండి. అట్లాగే మీరు చూశారు, వికసిత్ ఉడాన్ స్కీమ్ కింద నేను మన రాజస్థాన్లో ఒక వండర్ఫుల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. వీ ఆఫ్ కోర్స్ దాని మీద క్వశ్చన్ అనమాట. ద న్యూలీ ఇనాగ్రేటెడ్ ఎయిర్పోర్ట్ టెర్మినల్ mentioned in the news is located at which place? That is Jodhpur, my youngsters. Of course, this is of course inaugurated by our wonderful Prime Minister Narendra Modi. Then beta, in this case of course, meeku Australian Prime Minister of course described India, because Prime Minister of India is going to Australia within days of time. So dan mida akkada Prime Minister respond ayyaru. Australia's Prime Minister described India as a critical economic partner. Next, my youngsters, one more point I want to ask you, that very fantastic question here. Ethanol blending అనేది of course మీకు న్యూస్లో ఉంది. The ethanol blending program was opened for public consultations in which year? That's in 2018. అంటే ఎప్పటి నుంచి ఇథనాల్ కలుపుతున్నాం అనే పాయింట్ మీకు ఇవాళ పేపర్లో కూడా చూసారండి. The ethanol blending program was placed in the public domain for consultations and stakeholders discussions in 2018, my youngsters. And one more point here, India's defense exports growth is closely associated with which program? Make in India. మీకు తెలుసు 38,000 crores డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇండియా నుంచి జరిగిందండి. మీకు తెలుసు, విత్ ఇన్ డేస్ ఆఫ్ టైమ్ ఫ్రమ్ దిస్ మంత్ 20th నుంచి మనకు లోక్సభ, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కెన్ సే, ఆ మాన్సూన్ సెషన్ బిగిన్ కాబోతుంది. సో ఆ దానిపైన తీసుకున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ద కాన్స్టిట్యూషన్ రిక్వైర్స్ దాట్ the interval between the two sessions of parliament should be of course should not exceed within 6 months. of course 2 sessions కంపల్సరీగా ఉండాలండి. of course మనం 3 సెషన్స్ జరుపుకుంటున్నాం, బట్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ 2 సెషన్స్ ఉండాలి. మీకు ఆనియన్స్కి ఎంఎస్పీ పాయింట్ తీసుకుందాం. ద ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆనియన్స్ ఫర్ ద ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ బఫర్ వాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ టు 2,125 per క్వింటాల్ అండి. ప్రీవియస్గా 1875 ఉండి, అదొక అద్భుతమైన డెవలప్మెంట్ అండ్ మై యంగ్స్టర్స్. ఈ రోజు 4th నుండి ద బైలాటరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అగ్రిమెంట్ దట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఆన్ July 4th, 2026 was signed between India and Israel, my youngsters. And one more point I want to ask you here, because of the first of this kind here, India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex has been established at which place? That is Pachpandra of Rajasthan. Next beta, the Viksit Udan scheme mainly aims to enhance regional air connectivity beta. Atlage one more last and final question. The semiconductor facility